就是新上任的这个英国国防大臣沙普斯，他之前表示说，英国呢不但要训练乌克兰的军人，实际上英国一直在训练乌克兰的军人。我们这英国朝野内部在支援乌克兰的问题上有分歧，有的人强硬一些，有的人软弱一些。苏纳克没有办法，只好出来和稀泥。那么通过这个呢，我们就可以看到啊，这是中共说的啊，你可以看到这个欧盟在援助乌克兰的人的问题上，现在看来松动了，他们耗不起了。英国现在已经这个出现松动的话，那是不是其他国家一个接一个都要有问题了？他就开始就此推演，自行脑补了。那么下面我们来看一看英国媒体的分析，就是关于这个事件的前因后果，还有它究竟有什么意义。另外一个，我们再看一看欧盟的其他主要国家究竟在援助乌克兰的人的问题上有什么最新的表态，他们的立场究竟有没有变化。请上下一段视频。Our military analyst Sean Bell is here with me now. Very interesting, all of this, isn't it? This appearing in the Sunday Telegraph a bit earlier, the paper rowing back a little bit, the Prime Minister trying to clarify things for us. Do you think we'll ever see British boots on the ground in Ukraine? Well, never say never, Jonathan, but I think it's very unlikely we're going to see it during the wartime. That's pretty clear. I think the party conference season, there's lots of sound bites, interviews, that led to this headline in the Sunday papers with forcing the PM clarification. It is worth noting, though, that the UK is very good at doing military training. It's done over 20,000 Ukrainian soldiers have received their training here, and they're probably going to go and do about 26,000 eventually. But NATO was very clear. They're not going to go into Ukraine and do the training there for fear of putting combatants on the ground, and that would risk escalation. But the article, unfortunately, did prompt the former Russian President, Dmitry Medvedev, to actually say that any British forces on the ground in Ukraine would be legitimate targets, and also threatened that it was taking the world closer to World War III. But behind the scenes, you know, it does make sense to move training closer to Ukraine. And I think what all of the parties are doing is looking at longer term, once the war is over, a bit like the F-16s, the Ukrainians will need to have their own national capability, and the British forces undoubtedly will help with that. But not today. Ми сьогодні з паном міністром торкнулися цієї тематики і вірогідно будемо теж раді поспілкуватися з компаніями, які хочуть відкрити тут виробництво, і ми будемо з ними спільно інвестувати в ці підприємства. Nous allons continuer évidemment à céder des armes à l'Ukraine, mais là où la cession était un principe, ça va désormais devenir l'exception. J'insiste, ça veut dire qu'on va continuer à céder, mais lorsqu'on n'a pas d'autre solution. Et bien sûr sur certains équipements consommables, comme par exemple les munitions. Et par exemple, nous avons une dotation mensuelle d'obus de 155 mm qui va être livrée à l'Ukraine en 2023 et en 2024. L'autre agenda est bien sûr l'agenda sur la formation des soldats. Nous avons rempli nos objectifs avant même la fin de l'année. Plus de 7000 soldats ukrainiens ont été formés, soit sur le territoire national en France, soit en Pologne. Et donc nous allons nous engager dans une démarche inédite entre nos deux pays, qui est de regarder ce que nous pouvons faire ensemble sur le terrain de la production.